Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и сегодня я вас поприветствую здесь снова, да, второй выпуск уже на этой неделе, и этот Геншин, конечно же, никуда не уходит, снова приходит сюда, и пока что на время заменяет арену, ведь арена пока что готовится к тому, что у нас произойдет на следующей неделе. Ну а если, конечно же, вы не в курсе, то на следующей неделе у нас наконец-таки выйдет долгожданный винтосик, где нам будут раздавать оружие. Скорее всего, это у нас будет то же самое видео баннера, как и здесь. Все это дело придется снова будет там выбивать. Но пока все это до нас дойдет, я буду тем временем работать в таверне, помогать Делику. Ну или точнее, помогать его барменам. Ведь вы понимаете ли, не зря нам добавили вот это. Да, глоток, пьянящей мечты. Видимо, здесь будет очень весело, потому что тут и сразу тебе и карточку дают, между прочим, на халяву. Ну и шейкер. Сразу видно, бармен высшего класса. В общем, отправляемся в таверну. И моя Хутава сейчас будет встречать там все вот это вот дело. Ну и вот я на месте, Хутава тоже, и давай, конечно же, поговорим с нашим дружищем. Hello there. So, you must be the renowned traveler. Конечно же, это я, да. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon. Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy week. Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Unlimited refill! Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. What? There's even rewards? Where do we sign up? It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Great, then please come on in. First, Charles will walk you through some basic technique. Hey, I know you two. So what can I get for you today? Hey, Charles. Actually, we came to be bartenders today. Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry. He's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. Great, that just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. Вот нам тут и предлагают стать барменом, что уже звучит прикольно. Ну и нужно тут мне смешивать будет напиточки. Да, для приготовления требуется 3 ингредиента, включая добавочки, видно сразу какие. Если у клиента будет особое пожелание, добавьте ингредиент с соответствующим вкусом. Так, ну и нужно будет нажимать на кнопочки и при этом индикатор давать. Заказанным размером, между прочим, видите? Потому что же нужно тоже учитывать и размер стакана. Ну и у меня рецепты, благо, доступны. То есть мне нужно сделать, получается... мне нужно, получается, достать 21 рецепт, да? Или все их выполнить? Скорее всего, всех их выполнить, иначе как я буду получать вот это? Так, ну и сразу тут видно основы. Так что давайте-ка будем смешивать. Ну, тут тройной кофе, поэтому сразу вот так вот сделаю. Все. И осталось лишь только сделать немножечко фокусы. Кое-какие.
А вот тут даже непонятный момент, потому что как бы тройной кофе, но какой размер, то есть большой или средненький, непонятно. Ну давай тогда пусть будет средний. Потому что же обычно у нас по классике именно средние. Так, ну и что ж? You're a quick learner. This tastes pretty good. Paimon agrees. This is amazing. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Paimon would like a caramel pine cone, extra sweet, and the biggest glass you have, please. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. All right, in that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Whew, class dismissed. Wait, where's Paimon's caramel pine cone? Вот, пожалуйста. И что, стойка у меня, считайте, все тут свободно. И сразу доступно у меня аж 2 задания. Пожалуй, я с этим сейчас и буду как-нибудь разбираться. Для начала я лучше разберусь с Кей. А то сейчас, не дай бог, там до Делюка будут доставать. И как бы... Ну, вы понимаете. Те, кто не знает, не поймет. А те, кто знает, поймет. Так что, давай-ка. Ну что, начинаем. И да, вот он наш Кея. Дорогой. Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Come now, I just wanted to see how he'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some... There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance. Oh, and make it a large, please. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Please, take your time. Мне нужно для Кеи сделать лунный переулок, а для Розарии чаечек. Вкусный, я чувствую, будет, наверное, чаечек, да? Так, мне, получается, нужно найти лунный переулок. Вот, по-моему, да. Кофе с молоком. Тоже его не любит с утра. Так, короче, все нужно, я так понимаю, по единичке. Все верно, я надеюсь, да? Ну, если я сейчас не прогадаю. Кофе, молоко, шоколад. Все вроде правильно я сделал. Так, ну и большая кружечка нужна, поэтому давай-ка, сейчас засекаю тайминг. И любой чайный напиток нужен. Так, это кофе. Нужен чай. Свежий сок. Ага, а тут чая я не вижу почему-то. Это очень странно. А, не, можно просто даже чай налить. Если это, конечно же, так можно сделать. Я не знаю. Тут просто я, к сожалению, не вижу такого. Так, ну, может быть... Так и оставить. Потому что... Ну, потому что сейчас непонятная ситуация. Потому что только же чай нужен. Ну, давай просто попробую я чай налить, ну и все. Пусть будет так. Попробую просто. Проверю. Ну и не самая большая, значит, получается... Ну, давай в маленькую прям налью. Все вроде правильно должно быть. What is it, Rosaria? You don't like the drink? No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of... Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me.
The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Are there really that many people who don't need to work? Aw, but what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as him? Why, of course. How about... Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So... Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning. Until next time. Так, с Кей и Розарией я разобрался. Ну и, конечно же, сейчас идет Делюк. Ответственный момент, вы понимаете ли? Ответственный. Сейчас посмотрим. Oh, it's Master Diluc. What brings you here? Do you have... Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, tell me, how do you like being a bartender? Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is... Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Great. Take your time. Так, Делюк теперь просит приготовить закат зеленой долины. Что это значит? Мне нужно достать туманный сад. Ага. Ну, то есть просто налить 3 сока и как бы ничего особого. Вот так вот. Сейчас зальем. Ну и снова махинационные фокусы. Так, большой или маленький вообще без разницы. Ну, давай, наверное, большой. Пусть будет так. Так, отлично. Все. Смотрим, что же у нас будет дальше. Not bad. Not bad at all. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and taste... Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Gray Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them.
no requirements, and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch, much like this one. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. Oh? I never thought about it, I suppose. But by the way, there's something I'd like to give you. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around. Come back soon when you have a minute. Отлично, Делюка тоже остался доволен. И я теперь как бы здесь, и ничего большего тут и... Я так понял, нету. А сейчас, погоди-ка, может быть, посмотрим, есть что-то еще? Нет, к счастью, еще пока что ничего здесь нету. Ясно, все это у нас откроется лишь только через денечек, и потом состоится состязание барменов. А там, видимо, скорее всего, уже будет весело. Ну что ж, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с таверны. Вот так вот мы побыли с вами барменами. Ну и это еще как бы и не все. Ведь потом будет состязание. А на состязании там будет еще веселее. Я так чувствую, там скорее всего придется мне действовать на время. Хотя, ладно, узнаем, как только там уже все прояснится. Буду с вами прощаться. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте как на видосики. Ну и, конечно же, всем удачи и всем пока-пока.